Šalom, zdravím vás z kopca, na ktorý vyšiel určite aj Jákob. Idem sa pozrieť na kameň, na ktorom ležal Jákob, kedy sa mu sníval sen. Autobus sem išiel hodinku, alebo vzdialenosť bola iba 30 km. Je to autobus číslo 140. Stále tu 12 šekelov. Počkať, to nie je tadeto, ale tadeto. Ako opustil Beršev, išiel kameň na mieste. Fúka tu vietor, úplne hore na kopci. Ešte dobre, že ten autobus išiel úplne hore. Ja som nemusel šlapať, lebo od včera ma bolia nohy. Ďalší nápis. Genesis 28. 13-14 a držal Pán stranou jeho, povedal mu: ja som Pán Boh Abraháma, tvojich otcov. Tam som nedočítal. Je náš taký príbeh. Teraz ako som išiel sem autobusom, tak sme všetci nastúpili aj s vojakmi na autobus. A autobus sa akurát pokazil. Tak sme tam sedeli pol hodinu a potom povedal, že nastupovať na ďalší autobus. Tak im to nevadilo, ale ja som to musel zaplatiť dvakrát tú cenu. Lebo ten autobusár povedal, že tuto treba platiť ešte raz. Genesis 28.15. Budem si pamätať s tebou, pozerať ďalej. No, to neviem preložiť. Ďalší nápis. Jakubovi sa tu sníval sen o rebríku. Ako po tom rebríku vystupovali a zostupovali anjeli. A je to toto miesto. Ďalší text nejaký. Genesis 28, 16, 17. Všade roztôlili. Je tu jedna malička. Ešte nie sú zrelé. To už je september. Aj toto miesto určili archeologické nálezy, že je to. A ďalší, že je to Betel. A volali ho menom miesto Betel, ale meno mesta bolo Luz. Ako prvé, a predtým.
Toto je tiež také miesto, že sem chodia menej turisti. Je to nedaleko od Ramallahu. Dobré výhľady na okolie. Tak Jákob prišiel do Lúzu, ktorý je v krajine Kanán. Rovnako je to Betel, on a všetci ľudia, čo boli s ním. A on postavil tu oltár a volal toto miesto El Beit El, pretože tu Boh revelate. Tu sa mu ukázal Boh, keď on fled from his brother. Keď tu bol so svojím bratom, neviem to presne preložiť. Mám pauzu. Skala Jákobovho sna. Tento kameň bol identifikovaný profesorom z Vilnaj. Nejdem dočítať. Len upozornenia. Nie jesť, nepiknikovať, tu neparkovať. Nevstupovať okolo okolia. Neviem, či sa pustíme si aj toto troška. Shalom and welcome to the site of Jacob's dream. Imagine our forefather Jacob 3,700 years ago as he escapes from his brother Esau to Haran. On his way, he passed here on these very mountains, lay down to sleep on the stone flat in front of you, and had a dream. And he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven, and behold, the angels of God were ascending and descending on it. Now, let's go 2 generations back to Abraham, our forefather, grandfather of Jacob, and father of Isaac. God called upon Abraham and instructed him as follows: Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. God commands him to leave everything, believe, and go into the unknown. Abraham, the great believer, accepts God's instruction and sets out for the journey. He creates a path with his own 2 feet that will later receive the name the Forefathers' Road, or the Mountain Road, which stretches across the land of Israel from north to south. Beit El, where you are now, marks the middle of this road. On his way from Shechem, Abraham reached Baal Hatzor Hill, as it is said in the Bible, the hills east of Bethel. This is the hill in front of you,
with the 3 domes on its peak. There, on this hill, God pledged to Abraham the promised land. All the land that you see, I will give you and your offspring forever. Go, walk through the length and breadth of the land, for I'm giving it to you. Now, let's go back to Jacob, who was running away from Esau. Night fell, and he had to sleep on this very site. In his sleep, he dreamt a prophetic dream and heard a divine voice. I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. All the peoples on earth will be blessed through you and your offspring. Jacob wakes up agitated from the revelation he gained. When Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place, and I was not aware of it. He was afraid and said, how awesome is this place! This is none other than the house of God. This is the gate of heaven. He called that place Bethel. The emotional words of Jacob when he woke up from his exciting dream inspired the young settlers who established the community of Beit El. In 1977, a small group of settlers followed the divine instruction to Jacob. Go up to Bethel and settle there. And they established here the renewed community of Beit El. The community of Beit El continues to grow and fulfill the promise. And I will bring you back to this land, which was explained by the sages of the Mishnah and the Talmud as a promise to return the Jewish people from the diaspora to the land of Israel. Already during the British Mandate, archaeologists identified ancient Beit El in the nearby Arab village of Bidin. Many explored this region, hoping to find the place where Jacob's dream occurred. Cleaning the site and minor digging exposed this large rocky plateau on which you are standing. Professor Ze'ev Villai understood that this site was considered as holy throughout history, based on 3 elements from different time periods found on the site. A Muslim building called Maqam Sheikh Abdallah, a Crusaders' chapel, an old Kerms oak tree whose age is estimated to be over 1,000 years old. These 3 elements probably preserve early traditions that relate to the holiness of the site, originating in the story of Jacob's dream. Archaeologist Dr. Chagi Ben Artzi said that Professor Villai also identified the temple of Yeruvam that was built here in Beit El because of Jacob's dream. It is actually possible to see remains at the site that could have been used for religious rituals. Thank you for your attention. You are invited to pray so that Heaven's Gate will also be opened for your prayers. From here, you can continue walking along the trails, visit the Olive Press Cave, and the dozens of burial caves spread around. We wish you a pleasant visit to this inspiring region. Worm of wood, oak.
ruiny Jeroboám, chrám. Prvá kráľa 12:28. Tu mal takedy izraelský král Jeroboám chrám. Ostali tu už len ruiny z toho. A idem sa ešte pozrieť na tú stavbu. Fúka vietor. Je to zaujímavé miesto toto. Také nezvyčajné. Vždycky je to na nejakom vrchu. Ako aj teraz. Staroveká budova, nebezpečenstvo zrútenia. Šejk Abdullah, modliaci dom. On sa to dá postaviť na tomto mieste. Je tu taký bordel. Je to také autentické, že je to taký bordel. Sú nejaké aj reliefy. Je to také maličké. Asi 4x4 metre. Ale táto miestnosť je väčšia. Je vidno, že to už praská z vrchu. Snáď sa to nerozpadne. Dajú na to pozor. Taká stará stavba sa oplatí zachovať. Idem sa ešte pozrieť na ten kopec. Tam by mal byť nejaký view point, že by sa malo dať vidieť dookola. Možno tu niekde ležal Jakub. Mohol tu ležať, lebo na skale sa predsa lepšie leží ako na takých malých kamienkoch vedľa.
A som hore. Aj tu som sám. Som tu jediný turista. Aha, my sme teraz tu boli. Vrch Hazolbál, vrch Hermon. Keby tu neboli tieto úplne stromy, tak by sa dalo vidieť úplne dookola. Severná strana tam bola, tu je západná. Tým smerom Gaza, Aškelon, Modín, Tel Aviv, Ramat Gan, Netania. A tam sú akorát stromy. Južná strana. Olivová hora je tým smerom. Jeruzalém tade. Ramalach je tam, Gaza tam, Aškelon tam, Aždod. No, to asi nebude vidno v takých svetelných podmienkach. Tady je Ofra. O Ofre sa píše v Biblii. Bejtel Spring, niekde to bude aj vodný prameň. Tu je nejaká mozaika, lenže je v hebrejčine. Je to nejaká mapa okolia. Tu na vrchu sú nejaké také domčeky, v ktorých žijú ľudia. Hore na tomto kopci. Tak ja pomaličky opúšťam toto miesto. A pripravme sa na ďalšie. Autobus stojí tu, má prestávku, asi obedňajšiu, lebo je tak nejak kúknem, 13:20 je. Ak vás bavia moje videá, moje amatérske o ničom videá, tak pozerajte naďalej.